Sevgili öğrenci kardeşlerim, Dear çok students değerli öğretmenlerimiz, and our eğitim camiamızın distinguished teachers kıymetli mensupları, and members of saygıdeğer our education veliler, community, hanımefendiler, beyefendiler, esteemed parents, ladies and sizleri gentlemen, kalbi duygularımla, I would like hürmetle, to start by muhabbetle greeting all of selamlıyorum. you with my most heartfelt sentiments and with great 2021-2022 respect. eğitim öğretim yılının We are initiating the öğrencilerimize, öğretmenlerimize, 2021-22 academic year, velilerimize, which eğitim I wish camiamıza will be ve ülkemize auspicious for hayırlı our olmasını parents, diliyorum. our students, our Yeni teachers, eğitim as well öğretim as our yılının açılış education törenini community and our Türkiye'nin country. The opening en ceremony köklü, of the kendi new alanında en academic yetkin year okullarından birisi olan is being organized in Sultanahmet Mesleki ve Sultanahmet Teknik Anadolu Vocational and Lisesi'nde Technical Anatolian High School, gerçekleştiriyoruz. which is one of the most well Islahı established Sanayi Mektebi adıyla schools of 4 our Eylül country. It was 1868'de opened in hizmet uh, vermeye başlayan lisemiz, bu 1868 tarihten bu under a yana different name, and since ülkemizin then it has been teknik continuing eğitim its alanında training in the önemli bir area of ihtiyacını technical training, and karşılamıştır. it has been meeting an Kökleri important need in our çok daha country. eskiye uzanan The okulumuz roots go back Türkiye'ye even farklı further alanlarda hizmet etmiş, of the pek school, çok and it güzide has ismin yetişmesine de trained and vesile educated many olmuştur. important people Güreş who have ve served our tekvando başta country in olmak different üzere areas. This spordaki school is also successful başarılarıyla in da sports such gözümüzü as kabartan wrestling and lisemizin taekwondo, öğrencilerini and the kutluyor. students of this Emek school veren make us tüm proud, and I'd like to eğitimcilerimize congratulate teşekkür ediyorum. those students and Şu congratulate an the teachers okulumuzda who eğitim trained gören them. evlatlarımızın These students, our büyüklerinden children devraldıkları who gurur are educated tablosuna in this school, yeni take yıldızlar over this important ekleyeceklerine heritage, and inanıyorum. I'm sure that they will maintain Burada çok this önemli important gördüğüm bir legacy by hususu adding new stars to vurgulamak it. istiyorum. And I would like to underline Hangi an alanda issue olursa that I olsun deem significant. başarı No matter in tesadüften what öte area, success disiplin, is not coincidence, azim but it's ve about fedakarlıklarla perseverance, dolu discipline, uzun bir and mücadelenin devotion. It comes at meyvesidir. the end of a long Her başarılı struggle. eğitim kurumunun Every gerisinde çalışkan successful öğrencilerle beraber education institution has mesleğine hardworking aşık students, and eğitimcilerin it has imzası var. educators who love Her biri what they ayrı değer do. olan Our öğretmenlerimizin teachers are all evlatlarımızın eğitimi için valuable in their own harcadıkları right, emek and olmasa without their efforts elbette that bu they make başarıların for the hiçbiri training of yakalanamazdı. our students, we could not Evlatlarımızı reach any yetiştiren, of these achievements. The milletimize ve students are insanlığa trained, faydalı they're bir fert educated by olmalarına our katkı teachers sağlayan who contribute öğretmenlerimizin to hakkını their education asla and make them ödeyemeyiz. valuable individuals Türkiye for Cumhurbaşkanı our olarak nation and our siz country, and we öğretmenlerimizin cannot şahsında thank them enough. As the eğitim öğretim president of Turkey, camiamızın tüm through mensuplarına you, the hizmetleri teachers, I would ve like to engin thank sabırları all için members of our ülkem education ve community for all milletim the adına services that they şükranlarımı rendered and sunuyorum. their devotion. Bu vesileyle I thank them on behalf Necmettin of my Yılmaz country. ve Necmettin Aybüke Yılmaz Yalçın and gibi Aybüke daha Yalçın ömürlerinin are bağrındayken some teachers örgütlü who terör were örgütü at a very tarafından young age alçakça were katledilen martyred şehit by the öğretmenlerimizi terror group, rahmetle and I would yad like to ediyorum. once again commemorate them Üzerimde in hakkı olan God's grace. kendi öğretmenlerimi And de I should bir also kez daha commemorate my saygıyla own anıyor, teachers dar-ı who bekaya had important efforts on me, uğurladıklarımıza and Rabbimden I would like to rahmet wish niyaz ediyorum. God's blessings Biz for onlarla var the olduk. teachers who have passed. Onların emekleriyle We were hayatı educated çok thanks çok to their farklı bir efforts. We were şekilde able to yaşamaya see başladık. life in a Yine different ilk light defa thanks to their bu efforts. eğitim And sezonunda for the first okulla time in tanışmanın this heyecanını academic yaşayan season, yavrularımıza some of our başarılar young diliyor. students, young Her birini children tek will tek meet gözlerinden öpüyorum. education for the first time, and I wish İnşallah all of them yeni success. eğitim öğretim yılı And we hope that the Türkiye'nin new hemen her academic alanda year will gerçekleştirdiği büyük atılıma, reflect tarihi the değişime leap ivme and the kazandıracak, historical change that ülkemizin ve Turkey is milletimizin önünde conducting in yeni every ufuklar area, and it will açacaktır. open new horizons for our Değerli country arkadaşlar, and nation. önceki sene başlayan
The previous ve year, son 1,5 yıldır tüm the dünyayı derinden pandemic sarsan started and it koronavirüs has salgını hit the whole world deeply hayatımızdaki in the her şey past year gibi and a half. It eğitimi has de affected ne yazık everything ki in our lives, olumsuz including etkiledi. education, in a negative Salgını way. kontrol altına almak için Unfortunately, in order hemen to her take the ülke pandemic under sokağa çıkma control, yasağı dahil every çok sert country tedbirlere introduced some başvurdu. very strict measures, Türkiye including olarak biz lockdowns. de And as virüsün Turkey, öldürücü etkisinin yüksekliği sebebiyle because of the high geçtiğimiz dönemde mortality ihtiyatlı davranmak that is zorunda kaldık. presented by the pandemic, we had to Öğretmenlerimizin, act with certain measures and in evlatlarımızın a careful ve way. We ailelerinin did not sağlığını want tehlikeye our atmamak teachers, için students, and their parents to azami be affected. We did hassasiyet not gösterdik. want to jeopardize Bilim their kurulumuzun health, so we tavsiyeleri did every doğrultusunda kind of effort. In salgının line with the seyrine göre kimi recommendations zaman of the Scientific okullarımızı açarak Advisory Committee, ancak daha çok we EBA opened schools from üzerinden time to time, but gerçekleştirdiğimiz mostly we have uzaktan carried out eğitimle remote bu dönemi education through geride the bıraktık. EBA education system, Salgının and we yol were able açtığı to overcome sıkıntılara this rağmen process. Despite eğitim some of the challenges faaliyetlerini ülke introduced by the çapında pandemic, kesintisiz we sürdürebilen are birkaç one devletten of the biri few olduk. countries in the world which were able to Devletimizin tüm maintain imkanlarını seferber education ederek without any breaks. We salgının have used yoğun all the seyrettiği means of dönemlerde our country, evlatlarımızın and even when eğitimlerinden the kopmamalarını pandemic was the temin most ettik. severe, we did Bu not kapsamda allow our 2 milyon students to be tablet broken away from bilgisayarı their education. 2 öğrencilerimize million tablets ulaştırdık. have been delivered to Yine bu students. dönemde And again, in this eğitim period, bilişim ağı we dediğimiz have kısa adıyla established the EBA, Education Informatics televizyon ve Network, internet or what we call platformlarıyla da EBA in uzaktan short, eğitimi and with such başarıyla platforms which yürüttük. operate through computers and televisions, TRT we were EBA able to İlkokul, maintain education TRT EBA successfully, and Ortaokul TRT ve EBA TRT uh, EBA preschool, lise middle school, and kanallarından high school eğitimin channels also devamını temin ettik. continued educating students Uzaktan eğitimde continuously. çocuklarımızın In kendi distance learning, öğretmenleriyle aynı sınıftaymış we gibi have ders ensured an yapabilmeleri için environment where students EBA are in the canlı same dersleri virtual devreye classroom with aldı. their own teachers, and for that we Türkiye'deki have tüm initiated the cep EBA telefonu live abonelerine classrooms. For aylık all mobile 8 subscribers in GB'a Turkey, kadar we have EBA'ya given up to 8 ücretsiz erişim gigabytes sağladık. of free of charge access to Bir the EBA taraftan bu adımları education atarken system. And diğer as we yandan were yüz taking yüze these steps, eğitimin on the other hand, ikramiyesinin olmayacağı we knew gerçeğinden that hareketle face-to-face yeni education could eğitim not be öğretim yılı replaced için by anything, and for that hazırlıklarımızı we have devam ettik. continued our preparations for the Özellikle new aşının academic year to etkinliğine come. dair And bilimsel verilerin as açıklanması, a new yüz scientific yüze data eğitim came konusunda about the bizi efficacy of daha the çok vaccine, we have received cesaretlendirdi. more encouragement Hazırlık for sürecinde shifting back to bilim face-to-face insanlarımızın yanı education. sıra During the eğitimin tüm preparation phase, we paydaşlarının have fikrine consulted with başvurduk. scientists as well as Milli all Eğitim stakeholders Bakanlığımız of the education ve community. Sağlık Our Bakanlığımız Ministry of okullarda Education alınması gereken and önlemleri, Health have yapılması listed a number of gerekenleri measures that need birlikte to be taken belirlediler. in schools, and other Hijyen, steps that must be temizlik taken, malzemeleri including, for instance, ve hygiene, maske tedarikini cleaning sağlayarak equipment, and masks. velilerimizin By çocuklarını procuring such güvenle okula equipments, we have gönderebileceği made bir sure altyapıyı that sağladık. parents can send their Yine bu children to süreçte schools in a farklı safe kaynaklardan way. aşı And teminine from önem different ve resources, we öncelik have vererek procured and vatandaşlarına prioritized yaygın receiving aşı imkanı vaccines, and sağlayan we have made ülkelerin ilk widespread sıralarında vaccination yer aldık. available to our country, to Gönüllülük all of our esasıyla citizens, making us devam one of the top ettirdiğimiz countries in this aşılama area. We çalışmalarında have continued uygulanan vaccination efforts on toplam a doz voluntary sayımız basis, and 100 we have milyon applied sınırına more doğru than one. gidiyor. We have approached close to 100 İsteyen her million vatandaşımız jabs that ücretsiz, have been administered. hızlı ve All of our sıkıntısız bir citizens have şekilde access to free of aşıya charge and ulaşabilmektedir. convenient vaccination. Halen birçok ülkenin kitlesel Still, there are aşılamada many ciddi countries who sorunlarla are still facing karşılaştığını challenges göz önüne in mass aldığımızda vaccination, bu and when you tablo consider that, ülkemiz the adına picture in gerçekten our country önemli bir başarıdır. seems Milli appears Eğitim as a very Bakanlığı'nda important achievement. kurduğumuz At the dijital Ministry of altyapıyla Education, we have okullarımızdaki established the süreçleri, necessary digital hastalığın seyrini infrastructure yakından uh, izliyoruz, through which we izleyeceğiz. continue monitoring Yüz the yüze progress eğitimi of the pandemic devam in our ettirmekte schools, and kararlıyız. we are dedicated to continue face-to-face education. Tüm velilerimizin ve çocuklarımızın özellikle All of müşteri our olmasını parents and istiyorum. students, they Bu can vesileyle rest bir kez daha assured, and on this sırası occasion, gelmiş once tüm again, vatandaşlarımı
I en would like başlarda to eğitim encourage all camiamızı of our ve citizens, velilerimizi including our aşılarını olmaya education davet community ediyorum. and parents, I Devlet invite olarak them to bu get hususta their asla zorlayıcı shots. yollara As a başvurmak state, we do istemiyoruz. not want to Ancak enforce, salgına use karşı any en etkili enforcing koruyucu methods, but silahımız olan the most aşı effective imkanını da preventive measure that we have değerlendirmemiz against the şart. pandemic is the Aşı ile vaccination, and ilgili we must use özellikle this sosyal medya opportunity. mecralarından yayılan About the bilgi vaccination, kirliliğine especially through social vatandaşlarımız media channels, itibar there is some etmemeli. misinformation Salgının spreading, and our yayılmasını citizens engellemek, should not believe öğrencilerimiz, such misinformation. öğretmenlerimiz, In order to velilerimiz başta prevent the olmak üzere spread of the hepimizin pandemic, önlemlere we should uymasına all comply with bağlıdır. the measures, including our Çocuklarımızı parents, çok teachers, and özledikleri the education okullardan mahrum community. Our bırakma children lüksümüzün have missed olmadığı their bilinci schools, and we don't hareket have the etmemiz luxury to keep şarttır. them away from their schools anymore, so we Tedbirlere have to riayet konusunda act in this herkesin consciousness. gereken When it hassasiyeti comes to complying göstereceğine with the measures, inanıyorum. I'm sure everyone will Sevgili gençler, demonstrate the required bugün sensitivity. uzun bir aranın And after ardından a long break, yeniden dear okullarına students, kavuşan evlatlarımız today we have Türkiye'nin children geleceği. which are able to go back to Ülkemizin their schools, başarılı and they're the bilim future insanları, of our country. siyasetçileri, Successful sanatçıları, scientists, iş politicians, adamları, artists, business sporcuları, people, athletes, öğretmenleri, and askerleri, teachers, doktorları, doctors, mühendisleri, yüreği engineers kıpır kıpır of atan this country bu gençlerimizin will arasından çıkacak. come among these young people Cumhuriyetimizin who are 100. yılına excited dair to go back büyük to their idealleri schools. We ve have hedefleri major olan ideals Türkiye'nin and targets insan for the kaynağının centennial yetiştiği of our fidanlık republic, and işte bu our schools okullarımızdır. are where our human Türkiye'yi resource come from. muasır medeniyetler Turkey seviyesinin üzerine will be ancak kaliteli, brought up to the level özgün, of en modern contemporary and teknolojiyle modern donanmış states, bir and this can eğitim only be öğretim possible sistemiyle through an education taşıyabiliriz. system which is Bunun için high eğitime quality and harcadığımız equipped her bir with kuruşun the best equipment. ülkemizin geleceğine For that yapılmış reason, en every önemli yatırım olarak lira that we invest değerlendiriyoruz. into our education Göreve is an geldiğimiz investment 2002 for the yılından future beri of our country. eğitimi Since daima we en came to öncelikli office in meselemiz olarak gördük. 2002, we have always prioritized 2002 education yılında as one of our milli top eğitim agenda bütçesi, items. gençler The buna national özellikle education dikkatinizi budget in the year istiyorum. 2002 Sadece was 7,5 at a milyar mere lira 7.5 billion liras. 2021 In yılında the bu year rakam 2021, this 147 number has milyar been liraya increased yükselmiştir. to 147 billion Turkish liras. Bakın nereden nereye? As you can see, Yüksek we have made öğretimi de dahil a major ettiğimizde leap, and when we eğitim include bütçemiz higher education, 211 our milyar lirayı education aşıyor. budget exceeds Anne babalar 211 okullar billion açılınca liras. ders When kitabı schools peşinde open, koşmasın diye now okul parents don't have to kitaplarını chase ücretsiz textbooks, dağıtıyoruz. because now we have made Bakın textbooks biz freely available for teksir every student. kağıtlarıyla In our hazırlanmış time, we were kitaplardan having to use okulumuzu photocopied textbooks okumayı in order ve onlar da to tabii take our o teksir courses, makinesinin and mürekkepleriyle the ink maalesef of the rezil hale photocopy machine was not high quality, Abilerimizden so onları the books isterdik, were vermezler. illegible. We used to Vermezler. ask for those books Vermezler. from older generations, but they did Bunu not yaşadığımız için give it to dedik us. ki They yeni wanted to nesil sell them. aynı Since we durumu have yaşamasın. experienced these challenges, we did Ve not want the new Türkçe generation to kağıtla have similar kitaplarımızı challenges. And hazırladık. now we have prepared higher masaların quality üzerine, textbooks, and sıraların they are üzerine now bunları put on the desks in schools, Ülkemiz ready genelindeki for the derslik students. sayısı neydi? The number of classrooms all over our country was Bunu nereye only çıkardık? 340,000. We have increased this to 600,000 classrooms. Sınıflarımız Why? hem kalabalık Because olmasın, our classrooms were crowded, sınıflarımızdaki öğrenci and sayısı da we wanted azalsın. fewer students in 2002 each yılından class. bugüne kadar toplam And since 700 bin 2002, öğretmenimizin 700,000 atamasını new gerçekleştirdik. teachers have been appointed, Öğretmen noktasında açılmış and almışız. with this Bunu istedik. we wanted to fill the Cuma gap günü yaptığımız in the number of our 20 bin teachers. öğretmen We atamasıyla have appointed eğitim 20,000 ordumuzu new daha da teachers on güçlendirdik. Friday. With that, we Eskiden are expanding boş our geçen dersler education ya da community. In farklı the past, branş there were öğretmenlerinin girdiği lessons dersler which were varken not filled, or hamdolsun they were artık covered by bu tür teachers of sorunlar different ortadan branches, kalkmıştır. but now we have removed all Türkiye'deki such problems, ortalama thankfully. sınıf mevcudu The average ilkokullarda bugün population in each classroom in dönem primary schools, which is an Birleşik important Krallık point,
It is at the Avustralya, same level of Fransa gibi UK, ülkelerden Austria, daha or düşük. France. It is actually Bu çok better önemli bir than the başarı. situation in those countries, which is OECD an ülkeleri important ortalamasına göre achievement. According compared to the liselerde OECD öğretmen başına average, per 13 teacher, öğrenci we düşerken have şimdi bu 13. sayı 12'dir. In OECD average, there are 13 students per teacher, but in Turkey, this number is 12. Okuma becerileri alanında puanını When it en comes çok to artıran reading ikinci comprehension, ülke we are the matematik second fastest ve fen developing okur yazarlığı country. alanlarında In ise maths and puanlarını en sciences, çok we artıran are the birinci top ülkeyiz. country which increased its scores. Nereden nereye getirdiniz bizleri? And you can see Maşallah. the progress that you have achieved. İnanıyorum ki bu I believe mesleki eğitimde that in sizler bize vocational training, inşallah in technical çok çok training, daha büyük hopefully başarılar you getireceksiniz. will deliver even Bunda eğitim more sistemimizin komplekslerinden achievements for kurtararak us. And daha we have özgürlükçü, to save daha our çoğulcu, education daha system from adaletli its yapıya complexes, kavuşturmamızın and önemli bir we payı have oldu. made it more Yıllarca pluralistic and ötelenen, comprehensive. haksızlığa ve For many hukuksuzluğa years, maruz some kalan students İmam were Hatip okullarını excluded, for ve instance, meslek religious liselerini schools and diğer vocational schools okullarımızla were eşit hale excluded getirdik. and they were not treated Katsayı fairly, and uygulamasının da son we have now bulmasıyla made them equal. meslek And with liselerimiz ending the 28 challenge Şubat of dönemi the öncesinde coefficient problem, sahip olduğu our cazibesini vocational schools tekrar have regained kazanmaya the başladı. attraction that they Öyle enjoyed ki before meslek in the liselerimiz previous artık decades. Our patent vocational dahi schools alabilecek are düzeyde now even yeniliklere able to take imza their atıyor. own patents Buraya with their own geldiniz. efforts. You have reached this Meslek level. liselerimiz 2020 Our yılında vocational 12 schools patent, in the year 8 2020 faydalı have model, applied for 12 109 tasarım patents, ve 59 100 marka designs, tescili and olmak üzere 59 toplam brand approvals. 188 They ürünün have tescilini almıştır. received approvals Bu for yıl hedefi 188 products 250 in ürün total. tescili olarak The belirledik. goal has been set İnşallah as 250 buna da for this year, ulaşacağız. and hopefully we will reach Buna this ulaşmaya var number. mıyız? Maşallah. İşte bu Teknofest The yarışmalarında Technofest filan competition, oralarda barışa odaklananlar siz meslek and lisesi mensuplarısınız. it is you, the students of vocational schools, who achieve great projects. You will even do better. For Turkey's 2023 and 2053 and 2071 visions, the vocational schools will play an important role in reaching those targets in exports, production, industry, and technology. As our country makes new leaps, we will also need more qualified and well-trained people. In employment, there is a term called workers, and they will be raised in such schools. They come from among you because we need semi-skilled workers, semi-qualified workers, which are going to, this is an important need, and this will be filled by students like you, because our private industry is suffering when it comes to intermediate staff, but they will not have this problem in the future, and you do not have to graduate from university. Even after graduating from this high school, you will be directly employed as semi-qualified workers for the private industry. And of course, there is university afterwards, and if you go through university as well, you will receive a higher level of education, which will make it even more different. The 28th of February mentality opened an important wound in our education system in order to only block the religious schools, and we have to fill this gap as soon as possible by taking the support of our private industry. We are strengthening the cycle of employment, and we have started new projects in this area. In October of 2020, we have initiated the 1000 Schools for Vocational Training project,
which iyileşmenin has tüm mesleki been ve teknik an Anadolu important improvement liselerine in vocational yaygınlaştırılması schools yönünde and a attığımız method to spread önemli that bir development adımdır. to all Proje vocational high kapsamında schools. belirlenen In line with 1000 this project, mesleki ve teknik 1,000 Anadolu Lisesi'ne technical and bir vocational yıldan high daha az schools sürede have been toplam selected, 1 and in milyar less liralık than a year, altyapı ve eğitim 1 desteği billion liras of sağlanmıştır. infrastructure and Sağ education olsun support has been İstanbul'da provided to them. valimiz dahil In Istanbul, çok the ciddi bir governor gayretle made an okullarımızın important bu effort noktada as well in adedini order de to artırmak list suretiyle such schools and to ve increase their numbers. buradaki teknik And Anadolu meslek liselerinin sayısının the artması by increasing the number bizim of technical and öğrencilerimizin vocational sayısal Anatolian olarak high da schools, daha düşük sayıda we can sınıflarda also yer almalarını ensure sağlayacak less ve crowded böylece classrooms for sizlerin our students, üniversitelere and this girmek, way, üniversitelere when it comes girmekten to öte entering bir diğer universities yanıyla da and süratle oralardan mezun olarak graduating, inşallah and hayatınızı çok daha zengin kılacak. will make your Liselerin lives even more tümünde enriched. laboratuvar And eksikleri in giderilmiş, all of these high schools, mevcut we have laboratuvar ve atölyeler completed ise any son deficiencies of teknolojiyle uyumlu bir laboratories, şekilde and the laboratories güncellenmiştir. have been updated Eskiden with state-of-the-art teknik meslek technology and liselerinde equipment. böyle In the past, abuk in the kuraba technical makineler, high schools, torna there makineleri were falan acayip. different or Yani öbür weird tarafta looking machinery or üzerlerine equipment, acayip. Ama şimdi industrial oralara da machinery, but now we tamamen have yeni makineler brought getirilmek new suretiyle machinery and equipment to the teknolojisi de vocational high dijital schools, olmak the üzere with artık bu more makineler digital technology, geliyor. and Yani siz such new şimdi aynı machines are now zamanda coming asrı da one ne by one, yapıyorsunuz? which means through that Yakalıyorsunuz. you are Nerede? also Okulunuzda. receiving Burada a yakalıyorsunuz. modern education here in your Ve very school. bununla beraber de And inşallah with gideceğiniz such kurumlarda, developments, fabrikalarda vesaire in your hiçbir future şeyin employment, in yabancılığını the factories that you're employed in the future, mesleki you will eğitimi not, özendirmeye nothing will feel önümüzdeki dönemde unfamiliar de to you. devam And in the edeceğiz. future, we will Milli Eğitim continue Bakanımızın da encouraging gayretleriyle vocational training. inşallah yakında With the Türkiye'yi support of bu our alanda Minister of çok daha farklı bir Education konuma in Turkey, we taşıyacağız. will make more Sevgili progress in this öğrenciler, area. sizler tarihiyle büyük, hedefleriyle büyük, You are değerleri members ve of a vicdanıyla country with büyük great bir targets milletin and with great evlatlarısınız. values and conscience. Sizler milletimizin umudu, You are the hope aydınlık of our yarınlarımızın nation, and teminatısınız. you are the insurance Ne of our bright yapıyorsak future. sizler için, Everything that we do sizin istikbaliniz is for için you and your future. sizlere daha güçlü, daha In müreffeh, order to daha give you a itibarlı bir stronger, ülke bırakma a more gayesiyle prosperous gece and gündüz prestigious country for you, çalışıyoruz. we are working day Eğitim and night. çağındaki evlatlarımızın For en our children nitelikli, at en the education donanımlı age, şekilde yetişmesi in için order for hiçbir them to receive the fedakarlıktan most qualified çekinmiyoruz. education, we are Öğretmenleriniz making every ve kind of effort. aileleriniz de sizin With hayallerinizi your gerçekleştirmeniz için Your emek teachers veriyor, and your parents ter are döküyor, also making an mücadele effort ediyor. so that you can reach your dreams. Sizlere tavsiyem, And my Allah'ın advice to you her birinize bahşettiği yeteneklerin, would be kabiliyetlerin, to develop özünüzde bulunan the o skills gizli hazinelerin or the farkına treasures that you contain varmanızdır. within, to be aware of them, Yaratılmışların en şereflisi olan of the insan, skills that you bu were endowed dünyada by God, ulvi bir because gaye için humans vardır. are the highest of Bizler creation and they sadece exist on kendimizden this değil, earth for a ailemizden, high cause, not arkadaşlarımızdan only for ourselves but çevremizden for our ve bağrından families, çıktığımız friends, our milletimizden de environment, and sorumluyuz. the nation that we come out of. Başarılı We bir are mühendis, in charge of them doktor, as well, to be a siyasetçi, successful iş engineer, doctor, sanatçı, politician, sporcu olmayı business isterken person, or aynı an athlete. derecede As iyi we insanlar make, olmayı da as we strive to hedeflemeliyiz. reach these high goals, we should also Hele hele strive to be hani şu son good people. Tokyo Paralimpik Especially the most olimpiyatlarında recent Tokyo Paralympics. o azmin, o You gayretin have seen neticesinde the perseverance altın, gümüş, and you have seen bronz the alanları effort, you have izledik seen değil mi? our athletes who have Gördünüz. taken, who have won different medals. Yani bir kol, bir diğer kol yok, You see ayaklar yok athletes ama missing çok their limbs but still receiving a gold demek medal. ki
azmin, which means when you gayretin, work hard, inancın when önünde you believe, hiçbir şey and when you dayanmıyor. persevere, you can achieve Ve everything. bunu hangi branşta yapıyor? Yüzmede. And imagine they have the Kulvarında success giderken de in sağa swimming, sola sapma yok. and the athlete is able to swim straight Aynen kulvarında durumu in a koruyor. straight line. Neyle? Azmiyle, And this is only inancıyla. possible through the athlete's determination. Bence o gencimizin başarısı bize And I birer think örnektir. the success of that İnşallah young athlete should set a model for bizler de, all of us, sizler and de hopefully bu gençlerimizin we and başarısını you aynen will sağlamalısınız. continue Yani niye and sizlerle replicate birer the Sümeyye achievement of olmuyoruz? this young athletes. You can Bir be kol yok. like her as well. Sümeyye altına koşuyor. Imagine lacking an Altına arm, yüzüyor. she is able to Bunu swim sağlamalısın. for a gold medal, and you have to make the same. Hayatta vicdanlı, ahlaklı, merhametli, Ethical, özgüven ve compassionate, sorumluluk sahibi bireyler fair, olmak en az conscientious, okuldaki ve and self-confident başarı kadar individuals. önemli. Being such individuals is as important Akıl as ve your kalp, achievement at work and İnsanı at iyi school. insan yapan en Your önemli mind and your iki heart rehber, are the two iki important yol guides which guide Bunun için people, which sizlerden guide humans. ufkunuzu And geniş, for that, I ask zihninizi you to açık, keep your vision merakınızı broad, your canlı, mind open, kalbinizi to temiz, always keep your vicdanınızı curiosity going, keep your önde hearts tutmanızı clean, bekliyorum. and to always Lütfen prioritize your kimsenin consciousness. içinizdeki Do heyecanı not allow örselemesine anyone to müsaade. wear out the Gözü ve excitement that you gönlü have pas within. tutmuşların Do umudunuzu not karartmasına allow izin vermeyin. those with rusty minds and hearts Kendinize to inanın. darken your hopes. Milletinize Believe in inanın. yourselves, believe Her in karışında your nation, bir şehit yatan bu and güzel ülkemizin gücüne believe in the inanın. strength of this beautiful Türkiye country Cumhuriyeti which has Devleti'nin martyrs vatandaşı at olmaktan every inch. daima iftihar edin. Always be proud of being Yüzlerinizdeki citizens of umudu, the Republic of Turkey. gözlerinizdeki ışığı Always görüyor, maintain the sparkle in ülkemizin your aydınlık eyes and geleceğine the hope in your bütün hearts. kalbimle And inanıyorum. as I witness this, I Rabbimden fully believe in sizlere the bright zihin açıklığı future vermesini of niyaz our ediyorum. country. I wish Umudumuzun and pray to tazelendiği God bu that anlamlı günde He will her give you birinize more başarılar diliyorum. Bu düşüncelerle success, and I sözlerime wish son all of you verirken achievement. And as I conclude my remarks, 2022 eğitim öğretim I yılının wish you a öğretmenlerimize, successful new öğrencilerimize, academic year for anne our babalara teachers, ve for bütün parents, milletimize for students, hayırlı as olmasını well as temenni our ediyorum. whole Sizleri nation. And I sevgiyle, greet saygıyla all of you selamlıyor. with my Allah'a deepest emanet regards. ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor ve zat devletlerini bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Değerli konuklar, sevgili öğrencilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının açılış dilini çalacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere sevgili öğrencilerimizi ve Sayın Milli Eğitim Bakanımızı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Evet, Cumhurbaşkanı Danışmanımız Sayın İskender Pala'yı da sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Çocuklar buyurun gelin. Emre nerede ya? 10 tane öğrenci ağırlamıştık abi. Emre nerede? Çocuklar buyurun gelin. Geç, geç. Gelin böyle. Gel. Evet, öğrencilerimizi alalım. Emre nereye kayboldun abi? Öğrenciler nerede? Ya bunlar işte öğrenciler. Yok abi 15 kişi ağırlatmıştım ben ya. Tabloyu verdik. Tamam. Evet, öbür tarafa da gelebilirsiniz. Gelin arkadaşlar. Gelin. Öbür tarafa doğru. Gel. Şuraya doğru gel yavrum. Mustafa Barak Bey, Gelin ön tarafa gelin. Gelin Sanayi aşağıya. Çocuklar Teknoloji Bakanımızı da alalım. evet, ikinci sıradaki öğrencilerimizi ön tarafa alalım. Gelin böyle. Gelin. Gelin ön sıraya alacağım, aşağıya alacağım. Sevgili öğrenciler, arka tarafta bulunan öğrencilerimizi alt tarafa alayım. Sayın Barak, Gelin böyle.
Evet, hazır mıyız? 2021-2022 eğitim öğretim yılını şimdi We are Türkiye'deki opening the new academic year, the 2021-2022 zillerle academic year, by ringing the açıyoruz. bells that we Ya have. Allah! Bismillah. Bu arada bazen böyle şeyler oluyor. Öğretmenlerimizden yanımıza hiç almadık galiba. We did not take any of Hocam. the teachers on the stage. Buyurun. Şimdi ben hocama zilimi vereyim. Diğer hocamıza Sayın Bakanım siz vermiş olun. Diğer hocamıza İskender Bey siz verin. Hocalarımız arkada kalmasın ama. Yok ben değil, hocalarımıza şimdi. Siz de hocalarımızdan mısınız? Hocam mı? Diğer öğretmenimize. Olsun be gel. Gel sen de hocam sen de. Ya Allah bismillah dedik. Şimdi zilleri bir de beraber çalalım. Buyurun hayırlı olsun. Maşallah. Hayırlı olsun. Hocam ne dersine giriyorsun? Matematik. Oo, içeri. Hocam ilk kere ikiyi biliyor. Evet çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Thank you very much, dolu and hopefully bir yıl this will be an academic year full of success.